అమెరికాలో చిందరవందరగున్న మీ ఇంటికి హ్యాండీమ్యాన్ క్లీనింగ్ ప్లంబింగ్ సర్వీసెస్ కోసం కాంటాక్ట్ ఇన్స్టా సర్వీస్. యూఎస్ లో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా. ఫర్ ఇన్స్టెంట్ బుకింగ్స్ విజిట్ instaservice.com. ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ కొన్ని ఇష్టాలుంటాయి. మనకు అందుబాటులో ఉండి సరదా తీర్చుకునే ఇష్టాలు ఫ్యాంటసీలు కొన్నైతే మనకు అందనంత దూరంలో ఉండేవి మరికొన్ని. అలాంటి వాటిలో కార్స్ కూడా ఉంటాయి. స్పోర్ట్స్ కార్స్ మొదలుకొని వింటేజ్ కార్స్, రేర్ కార్స్, యాంటీ కార్స్, ఇలా ఒక వండర్ఫుల్ కలెక్షన్ ఉండాలని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అయితే వాటిని మన సొంతం చేసుకోలేకపోయినా ఆ కార్స్ ను చూసి సంతృప్తి చెందొచ్చు. అలాంటి ఓ కార్ షోనే నార్త్ టెక్సాస్ లో నిర్వహించారు. జూన్ 14న ప్యారిస్ లో జరిగిన నార్త్ టెక్సాస్ క్లాసిక్ కార్ షో కార్ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంది. ఈ ఈవెంట్ కార్ల ప్రేమికుల కోసం ఒక గ్రాండ్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పాలి. 190కి పైగా వింటేజ్ కార్లు, భారీ ట్రోఫీలు, క్రూయిజ్, ఎనర్జెటిక్ అట్మాస్ఫియర్ తో చాలా సందడిగా నార్త్ టెక్సాస్ క్లాసిక్ కార్ షో జరిగింది. ఈ అద్భుతమైన ఈవెంట్ ను రెడ్ రివర్ వ్యాలీ వెటరన్స్ మెమోరియల్ మ్యూజియం హోస్ట్ చేసింది. నార్త్ టెక్సాస్ లోని లవ్ సివిక్ సెంటర్ లో జరిగింది. ప్రతి ఏటా జూన్ లో జరిగే ఈ షోలో 190కి పైగా వింటేజ్ అండ్ క్లాసిక్ కార్లు, ట్రక్కులు పాల్గొంటాయి. ప్రతి క్లాసిక్ కి భారీ ట్రోఫీలు, ఫ్రైడే నైట్ క్రూయిజ్, టీవీ గిఫ్ట్ డ్రా, ఇలా దీన్ని ఒక ఫెస్టివల్ లా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. Okay, this is a chopped and channeled 1935 Ford pickup. It's on a brand new chassis. It's got a triangulated four-link rear suspension with coilovers. It's all Ford. It's got a Ford 302 engine, air conditioning, cruise control, four-wheel disc brakes. It's running a Tremec 5-speed manual transmission, fuel injection. It's got rack and pinion steering in the front. Front end is based on a Model A. It's got a 4-inch beam, which means it's lowered 4 inches in the front. It took 3 years to construct. For 3 years? It's a pretty long time. A lot of work. Yeah. ఫ్రైడే నైట్ 6 గంటలకు క్రూయిజ్ మొదలవుతుంది. ప్యారిస్ చుట్టూ డ్రైవ్ చేస్తూ ప్రింటెడ్ మ్యాప్ తో పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ను చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. పవిలియన్ లో మంచి మ్యూజిక్, హాట్ డాగ్స్, డ్రింక్స్, టీవీ డ్రా, అంతా ఎనర్జెటిక్ గా ఈవెంట్ సాగుతుంది. ఈ ఈవెంట్ లో పాల్గొనాలంటే www.rrvvm.org/car show నుంచి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్యారిస్ పిక్ ట్రోఫీల ద్వారా స్పాన్సర్లు తమ ఇష్టమైన కారును అవార్డు ఇస్తారు. ప్రతి ఏటా ఈ షోకు ఆదరణ పెరుగుతూ వస్తోంది. అమెరికాలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కార్స్ వస్తున్నాయి. డాష్ ప్లేక్లు, ట్రోఫీలు, ప్రైజ్లతో ఈ షో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. The interior is all done with air conditioning. Oh, you build it? A friend and I, yes. Custom? Yes. What's your name? John. You are passionate about the cars? Well, I own 30 cars, so yes. Similar kind of cars? I have Corvettes, Mustangs, I have 3 hot rods like this. Oh. I have a bunch of foreign cars, MGs, Austin Healey's, Triumphs, Datsun 280Z, Alfa Romeos, lots of cars. So what is the program? I used to be president of the car club that was here in town, so we used to put this show on and we turned it over to the Veterans Memorial. They now do it. That's why I come every year to participate and